Dr. Minho stand in dem großen Labor auf Lunar Base 7, worin kristallin Kammer mit wirbelnden Energiefelden. Das Prometheus-Engine matcht seltsam Geräusch anleuchtet in Farben. Dies eigentlich nicht geben sollt. Der Test war erfolgreich, sagt sein Assistentin Jiwoo. Ihren bewegten sich schnell über die holographischen Displays. Wir haben die Gravitation um 15% verändert. Minho lächelt. Nach 3 Jahren harter Arbeit hatten sie es endlich geschafft. Bei Prometheus Engine konnte die Grundkräfte realit werden. Schwerkraft, Elektromagnetism, sogar die Zeit selbst, eels konnte manipuliert werden. Eben nur in kleinen BRICHE en dort in der echte Lebens flackert ein Bildschirm auf. Botschafter Käfer Erschien, ein kristallines Wesen vom Galaktischen. Rat. Sein Körper bracht das Licht der Lebens wie ein Prisma. Dr. Minho, sprach der Botschafter mit ernster Stimme. Der Galaktische Rat bittet die Menschheit offiziell, dies Experiment zu stoppen. Die Begrenzungsbomben existieren aus gutem Grund. Minho schritt kaum zu dem außerirdischen Diplomaten. Dies Abkommen wurden von Spezies geschrieben, die Angst vor Fortschritt haben. Die Menschheit wird sich nicht von den Grenzen anderer einschränken lassen. Jiwoo sah besorgt aus. Sie kannte ihren Mentor gut genug, zu wissen, dass nicht nachgeben wird. Die Prometheus-Engine war sein Lebenswerk, sein Traum von unbegrenzter Macht über die Realität. Aber Dr. Minho flüstert sie, vielleicht sollten wir auf sie hören, was wenn etwas schief geht. Minho dreht sich sein Augen glänzten vor Begeisterung. Jiwoo, siehst du nicht, was wir hier geschaffen haben? Wir können die Gesetze der Physik verändern. Wir können Planeten und Wolken terraformen, anstatt in Jahrhunderten. Wir können Krankheiten heilen, indem wir die Biologie auf molekularer Ebene verändern. Horrendessen auf der Erde bereitet Präsident Tae-Yong in wichtig Ankündigung vor. In seinem Büro standen mehrere Berater. All diskutierten heftig über die Entscheidung. Herr Präsident, sagt sein Sicherheitsberater, der Galaktische Rat droht mit Sanktionen, wenn wir nicht kooperieren. Tae-Yong schlug mit der Faust auf den Tisch. Sieht wann lassen wir uns von außerirdischen vorschreiben, was wir tun sollen. Die Menschheit hat jahrhundertelang gekämpft, zu den Sternen zu gelangen. Jetzt, wo wir die Macht haben, die Realität selbst zu kontrollieren, sollen wir aufgeben. Innerhalb weniger Stunden sendet Tae-Yong in Nachrichten an menschlichen Kolonien und Raumstationen. Sein Stimme war fest an den Klassen, mein Mitbürger, hut wirkend ich den Austritt der Menschheit aus dem Galaktischen Rat. Wir werden uns nicht von anderen Spezies einschränken lassen. Die Zukunft Gehartens, auf Lunar Base 7 verfolgten. Minho und Jiwoo die übertragen. Sie herumarbeiteten Dutzend von Wissenschaftlern an verschiedenen Prometheus-Götten. Die Luft samt vor Energie und Möglichkeiten. Was haben wir getan? Fragt Jiwoo ließ dort Minho legt die Hand auf ihr Schulter. Wir haben der Menschheit die Macht gegeben, Gitter zu werden. Die Geschichte wird uns als Helden erinnern, aber in den Tiefen der Weltraums beobachteten will verschiedene außerirdische Spezies die menschlichen Aktionen mit wachsender Sorge. Sie hatten die Menschheit in ihren Band aufgenommen. Ihnen Technologie und Wissen geteilt. Jetzt sahen sie, wie nussen Mitglieder den Ehrgeiz über die Weisheit stellten. Die Saat der Katastrophe war gesät, und niemand konnte ahnen, welch schrecklichen Konsequenzen folgen würden. 6 Monate später geschah etwas Unglaubliches. Der Rotplanet Mars verwandelte sich vor den Augen der Menschheit in ein grün, lebend Welt. Commander Hygen stand auf der Brücke ihres Raumschiffs und konnte kaum glauben, was sie sah. Das ist möglich,
flüstert sie an Start auf den Planeten unter ihr. Wo früher nur Rotwurst war, wachsen jetzt wohl der und Asien entstanden aus dem Nix. Oftmals so Fleisch arbeitet Ingenieur so jung mit den Prometheus terraforming arrays. Dies riesigen Maschinen summten und leuchteten, wenn sie die Atmosphäre der Planeten in Wolken veränderten, anstatt in Jahrhunderten. Die Atmosphäre ist jetzt normal. Birgt so jung aber Funk. Das Magnetfeld ist stabil. Mars wird in einem Mondmonat bewohnbar sein, so jung leichelt, als sie die ersten Regentropfen auf ihre Schutzhausrüstung spürt. Regen auf dem Mars etwas, was die Wissenschaftler für Jahrhundert für unmöglich gehalten hatten. Die Prometheus-Technologie matcht es in wenigen Wochen. Relit. Aber das war nur der Anfang. Ein Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter passierten noch seltsamer Dinge. Konstruktionsmantens verwendeten die Realitätsmanipulat, gigantische Strukturen zu bauen, die Gesetz der Physik brechen. Arbeiter wie Techniker Kyung Ho sahen zu, wie Metall wie Wasserflas und dann zu unmöglichen Architekturen erstart. Raumstationen hingen in der Luft, unsichtbar Unterstützung. Brücken spannten sich über Kilometer ohne Säulen oder Verstrebungen. Wie ist das möglich? Fragt ein junger Arbeiter namens Mindash, SIK. Kyung Dash, versucht mit den Schultern. Wir wenden die Regeln der Realität selbst. Schwerkraft, Magnetismus. Sogar die Art, wie Atom zusammenhalten als kann angepasst werden. Admiral Don Wook patrouilliert dies neuen Gebiet mit einer Flotte von Schiffen, die durch Festmaterie phasen konnten. 10 Crews waren stolz auf ihr neuen Fliegeten. Sie konnten durch Asteroiden fliegen, als Rennsee-Geister. Dann kam die erst große Herausforderung, die Insectoid Hive Confederation. Eine Spezies groß, intelligenter Käfer. Protestiert gegen die menschliche Expansion in das Kepler-System. Sie schickten in Kriegsflott, die Menschen zu stoppen. Admiral, birgt sein Navigationsofficer Jamin, die Hive-Flott in sich. Sie fordern und zerren sofort den Rucksack. Donwook leichelt kalt, zeigen wir ihnen, was die neue Menschheit kennt, als die Hive-Schiff ihr Waffen abfeuerten. Geschah etwas Erstaunliches. Die Energiestrahlen und Projektile flogen einfach durch die menschlichen Schiff hindurch. Als sie nicht da. Die Prometheus-Technologie hat die lokale Physik verändert, so dass feindliche Waffen harmlos durch die menschlichen Rumpf passierten. Gleichzeitig führten die menschlichen Schiff durch. Ihr Waffen trafen mit verheerender Wirkung. Hive-Schiff explodierten einer nach dem anderen, wenn ihr eigenen Angriff völlig wirkungslos blieben. Das ist unmöglich, schrie der Hive-Kommandant über all Funkfrequenzen. Ihr Schiff sollten zerstört sein, Don Wook antwortet ruhig. Die alten Regeln gelten nicht mehr für uns, sagt das Juren anführen. Die überlebenden Hive-Schiff flohen in Panik. Innerhalb von Stunden verbreitet sich die Nachricht durch die ganze Galaxie. Die Menschheit hat Technologie entwickelt, die Grundlagen der Realität selbst verändert. All konventionellen Waffen und Verteidigungen waren nutzlos GW, die in dort in den Kommandosen trillender verschiedener irdischen Spezies herrscht Schock und Furcht. Die Menschen, die sie einst als primitiv Neuankömmling betrachtet hatten, waren aber nach der dominierenden Macht der Galaxie geworden. Die Botschaft war klar. Die alten Regeln galten nicht mehr für die NSCHHEIT. Dr. Minho Start. Bunruheit auf die Daten von der New Geneva Kolonie. Die sollen auf seinem Bildschirm zeigten etwas Schreckliches. Die Schwerkraft auf dem Planeten schwankt wild hin und her, als würde jemand in einem unsichtbaren Schalter drin. Das kann nicht richtig sein, murmelte und überprüfte die Messungen noch einmal. Aber die Daten lagen nicht.
massive bebener schutterten die Gesamtplaneten Orfuch. Stat, digester noch standen, wären hut in Kraten versi HWND en .GW kamzu im Gerent, gesickt war blas war Sorge. Dr. Minho, wir haben ein Problem, ein groß Problem. Sie siegt im die Bericht von der Forschungsstation. Beowulf 359. Die Wissenschaftler dort erlitten etwas völlig Verrücktes. Ganz wiederholten sich immer wieder, als wenn sie in einer Zeitschleife gefangen. Dann verschwanden andertag komplett, als hätten sie nie existiert. Die Prometheus-Felder erzeugen Riss in der Raumzeit, bergtigt Jiwu mit zitternder Stimme. Die Realität selbst wird instabil. Dr. Minho fühlt, wie im Cold Word, was hatten sie getan? Station Commander Hio Sung von Wolf 359 sendet. Bezweifelt Nachrichten. Hilf, wir leben denselben Tag schon zum 7. Mal. Mein Crew wird verrückt. Einige erinnern sich an die Wiederholungen, andere nicht. Dann kämen die Warnungen vom Kollektiv der Geister wiesen aus reiner Energie. Die Älter wären als die meisten stern. In Nachrichten wären dringend und voller Panik. Obwohl sie normalerweise völlig emotionslos kommunizierten, forschern so haien, übersetzt ihr Energiesignale. Sie sagen, das fundamentale Schaden an der Struktur des Universums entsteht, kaskadierend ausfällt könnten die Existenz selbst erfließen. Minho spürt. Wie Schweipeln auf seiner Stirn entstanden. Was bedeutet das genau? Stellen Sie sich das Universum wie ein riesiges Netz vor, erklärt Jiwu. Jeder Knoten ist ein Punkt in der Raumzeit. Wir haben angefangen, dies Knoten zu lösen und zu verändern. Aber jetzt bricht das ganze Netz zusammen. Die Nachrichten vom Kollektiv der Geister wurden immer bezweifelter. Sie sprachen von Regionen im Weltraum, wo die Zeit rückwärts lief, wo Materie spontan zu Energie wurde, und wo die Kausalität, die Regel, das es sich verwirken kommt, völlig zusammenbrach. Wissenschaftler Dong Haien von der Prometheus-Zentrale rief alle Forschungsstation an, wir müssen die Experiment stoppen. Sofort, der es zu spät ist. Aber Präsident Taeyong dachte anders. In einer öffentlichen Ansprache vor Millionen von Menschen sagte mit fester Stimme, Angst ist die Waffe der Schwachen. Die Menschheit wird sich nicht von denen abschrecken lassen. Denen damit fällt, die Realität am Suggestelten, sehen wird, halten durch all menschlichen Kolonien. Viele Menschen jubelten und applaudierten. Sie sahen nur die Macht, nicht die Gefahr. Aber in der ganzen Galaxie begannen die außerirdischen Spezies zu fliehen. Die kristallinen Zephyrien verliehen ihr Kolonien in Grenzsystemen. Die Insektoiden Hive Confederation evakuierte ganz Planeten. Sogar die kriegerischen Krellkrieger sorgen sich zurück. Ingenieur Minjay von einer Grenzstation beobachtet, wie außerirdische Schiffe in Massen vorbeisagen. Sie lassen ihr zurück, ihr Häuser, ihr Fabriken, sogar ihr heiligen Städten, zurück, blieben nur automatisch Warnlichten, die kontinuierlich dringende Nachrichten sendeten, verlassen sie diesen Bereich sofort. Realitätsinstabilität detektiert, maximale Gefahr, aber die Menschen hörten nicht zu. Sie waren zu stolz auf ihr neue Macht, die Warnungen zu bieten. Die Katastrophe nahm ihren Lauf. Der Tau Ceti Industriekomplex war das ehrgeizigste Projekt der Menschheit, ein gigantische Anlage, die darauf ausgelegt war, Materie auf subatomare Ebene zu verwandeln. Chefingenieur-Zustand vor den riesigen Prometheus-Arrays anfühlt sich unbehaglich. Die Maschinen wären so grog wie Wolkenkratzer, unsumten mit einer Energie, die Luft zum Vibrieren bracht. Hundert von Technikern arbeiteten Tag und Nacht daran, die perfekte Transmutation zu erreichen, die Verwandlung gewöhnlicher Materie,
und jedes Kunst Element, das Wort eils werden. Hat Projektleiter Junho gesagt, wir können Bly in Gold verwandeln, Kohlenstoff in Diamanten, sogar radioaktiv Abfall in Soberenergie. Aber etwas stimmt nicht. Techniker in Junji Ranzu Kyungsu, ihr Augenvoller Sorge. Die Energieniveau schwanken auch der akzeptablen Parameter, warnte sie. Wir sollten sofort abschalten. Kyungsu schert auf die Anzeigen. Die sollen sprangen wild wie ein Werkskrussel. Rotwarnlampen blinkten überall in der Kontrollzentrale. Kontaktieren, befohlen. Wir brauchen Erlaubnis herunterfahren. Die Antwort kam schnell von der negativ. Operationen fortsetzen. Wir stehen kurz vor der unbegrenzten Ressourcen generieren. Junji schüttelt den Kopf. Das ist Wahnsinn. Die Maschinen können nicht mehr viel länger stabil bleiben. In diesem Moment geschah es. Ein Techniker namens Wujin macht einen kleinen Fehler bei einer Berechnung. Nur ein Fallschall in einer Gleichung mit Tausenden von Variablen. Aber dies ihn soll reicht aus. Das Prometheus-Feld destabilisiert sich plötzlich. Die Realität. Die Anlage herum beginnt sich zu verbiegen und zu verdrehen wie nicht. Der Effekt breitet sich aus wie ein Virus durch das Gewebe der Raumzeit. Was passiert hier? Schrie Techniker Jungmin, als sah, wie die Wind der Lebens sich in unmögliche Formen verwandelten dort Kyung das zu beobachten entsetzt, wie sich die Katastrophe ausbreitet. Just war es nur die Raumstation. Dann erfasst es das Gesamtau. SETI-System. Die physikalischen Gesetze wurden inkonsistent. Wasser kocht und Jeffre gleichzeitig. Metall wird zu Gas. Rundgas zu festem Kristall wird. 11 Sternensystem fielen ins Chaos. Auf dem Planeten nu Bisen verwandelten sich ganz statt spontan in andere Materieformen. Menschen wurden zu Energieessen. Dann wieder zu Fleisch. Und Blut, in einem endlosen, qualvollen Zyklus. Kommunikationsvereinsicherung empfing verzweifelt Notruf von überall. Hilf, die Gesetze der Physik funktionieren nicht mehr. Menschen altern 100 Jahre in Sekunden, dann wurden sie wieder jung. Kyungsus letzte Erträgung war bruchstaghaft und voller statischer Strungen. Kausalitskleifen bilden sich ganz Bevölkerungen Gefangene Gottvergebens. Dann brach die Verbindung ab. Der Gesamtausseti-Sektor war von einem Chaos aus instabiler Realität verschluckt worden dort in der ganzen Galaxie beobachteten die überlebenden Mitglieder der Galaktischen Rats die Katastrophe mit Entsetzen. Zum ersten Mal seit Jahrtausenden verrinnten sich als Spezies in beispiellose Zusammenarbeit. Die kristallinen Zephyrianer stellten ihre Energieschale zur Verfügung. Das Kollektiv der Geister bat ihr Realität stabilisieren. Sogar die kriegerischen Kroll teilten ihr fortschrittlichste Technologie. Gemeinsam errichteten sie ein Dämonsfelder die betroffenen Gebiete. Es war ein verzweifelter Versuch, die sich ausbreitende Katastrophe zu stoppen, bevor sie die Gesamtgalaxie erfasst. Ihr Ultimatum in die Erde war einfach und klar. Stellt Prometheus Operationen ein. Oder wir werden euch vollständig unter Quarantäne stellen. Die Menschheit stand vor einer Entscheidung. Die das Schicksal der gesamten Universums bestimmen WRD. Präsident Taeyong sah in seinem Büro auf der Erde und starrt auf die Ultimatum Nachricht der Galaktischen Rats. Sein Berater standen nervös herum und warten auf seine Entscheidung. Herr Präsident, flüstert sein Sicherheitsberater Jinwoo, vielleicht sollten wir nachgeben. Die Katastrophe bei Tauseti, Taeyong schlug mit der Faust auf den Tisch. Nein. Wir würden uns nicht von außerirdischer Angst einschüchtern lassen. Stand auf und ging zum Fenster, das die Skyline von Neo Seoul sieht.
Überall in der Stadt leuchteten die Prometheus-Generatoren unversorgten die Metropole mit unbegrenzter Energie. Aktiviert das Kriegsrecht, befahle, beschleunigt all Prometheus-Entwicklungen. Wir werden diese Technologie perfektionieren. Das Schicksal der Menschheit kann nicht durch außerirdisch Völker eingeschränkt werden. Innerhalb von Stunden sendeten all menschliche Nachrichten als eine Botschaft, mein Mitbürger, wir stehen vor dem größten Moment in der Geschichte der Menschheit. Wir werden nicht zurückweichen. Admiral Don Walker hielt den Befehl für einen Präventivschlag gegen die Ratstruppen. Sein Flot war mit den neuesten Realitätsmanipulären Waffen ausgerüstet. Jedes Schiff konnte die Gesetze der Physik nachbeleben werden. Als Schiff bereit machen, befahl Don Walker von der Bruch seines Flaggschiffs. Wir zeigen diesen Außerirdischen, was die neue Menschheit kann. Kapitän Sung Ho von der Prometheus Rising meldet sich, Admiral, feindliche Kampfstationen. In Reichweite. Sie haben ihr Schild aktiviert. Schild, latcht Don Walker. Die funktionieren nur, wenn die Physik noch normal ist. Mit einem einzigen Befehl aktivierten die menschlichen Schiffe ihr Realitätsbücher. Die feindlichen Kampfstationen begannen sich aufzulösen, als ihre Atome einfach aufhörten, zusammenzuhalten. Ganz Strukturen verschwanden aus der Existenz, als würden sie nie gewesen sein. Die Ratstruppen führten verzweifelt zurück, aber ihr konventionellen Waffen waren nutzlos. Laserstrahlen bogen sich in unmögliche Richtungen ab, regten explodierten in Zeitschleifen, die sie immer wieder denselben Moment erleben ließen. Commander Hiren beobachtet, wie in ganz feindlich flotten künstlicher Süden gravitischen Phänomen gefangen wird. Ihr Schiff kann sich nicht mehr bewegen. Sie sind in kleinen schwarzen Löchern gefangen. Der Sieg schien total. Die Menschheit hat bewiesen, dass sie unbesiegbar war. Aber dann begannen die Probleme. Lieutenant Sujin taumelten die Krankenstation ihres Schiffs. Ihr Haut schimmert in seltsamen Farben und ihr Augen leuchteten mit unnatürlichem Licht. Dr. Park, guckt sie, etwas stimmt nicht mit mir. Ich kann mein eigenen Gedanken hören, bevor ich sie denk. Doktor, Park untersucht sie mit zitternden Händen. Die Scans zeigten etwas Schreckliches. Ihr DNA schreit sich aktivum. Die prolongierte Exposition gegenüber veränderten physikalischen Gesetzen verändert ihre Biologie. Die Realitätskrankheit breitet sich durch die gesamtmenschliche Flotte aus. Soldaten begannen sich in seltsamen Formen zu verwandeln. Einige wurden teilweise zu Energie, andere alterten jar in Minuten. Mechaniker wanzig schrie. Als sein hindurch die Werkzeuge glitten, bei zu greifen versucht. Ich wurde zu einem Geist, helft mir. Dr. Minho erhielt die Bericht von der Front und fühlt, wie ihm das Herz brach. Sein Schöpfung, die Prometheus-Technologie. Verschlang seine eigen Spezies von innen heraus. Die Menschen wurden mit dem Universum inkompatibel, das sie zu werden suchten. Was haben wir getan? Flüsterte Sujiwo. Aber das Militär drang weiter voran. General Quan Ho sendet neue Befehl. Kein Rückzug. Wir sind zu weit gegangen, jetzt aufzugeben. Die Menschheit wird siegen, egal was es kostet. Die Würfel waren gefallen. Es gab keinen Weg mehr. Zurück. Der Wendepunkt kam, als die Menschheit versucht, einen ganzen Sektor gleichzeitig zu terraformen. 100 von Planeten sollten in einem gewaltigen koordinierten Angriff auf die Realität selbst verwandelt werden. Projektleiter Young Ho stand in der Zentrale auf Luna Base 7 und überwacht die Operation. All Prometheus synchronisiert, Bergtiter. Beginnen wir mit der größten Terraforming Operation in der Geschichte. Das massive Prometheus-Feld, das sich über Lichtjahre erstreckt. Sucht etwas Schreckliches hinter der Sony.
In der Diatomie Cohesion verloren. Stern begannen willkürlich zwischen Fusion und Spaltung zu wechseln, als konnten sie sich nicht entscheiden, was sie sein wollten. Dr. Minho lag in seinem Bett auf der Krankenstation, sein Körper, sehr viel langsam durch den zellulären Zusammenbruch, den seine Eigentechnologie verursacht hat. Sein Haut war grau und rissig, sein Augen blutunterlaufen von der Strahlen, die sein sich während die DNA strahlt. Holen Sie Dr. Jason, flüsterte der Krankenschwester zu, schnell. Wir haben nicht viel Zeit. Jason, sein ehemaliger Student, kam gerend, siegt an Zeichen der Relatskrankheit, sein Haar waren we geworden und sein Händen unkontrollierbar. Lehrer, sagt Jason mit tronnener Stimme, was haben wir getan, Minho? Griff nach Jasons Hand mit seinen strahlungsvibrant Fingern. Wir müssen all Prometheus-Gerät gleichzeitig abschalten, flüsterte. Wir sind zum Feind der Existenz selbst geworden. Draußen im Weltraum breitet sich die Cascade schneller, als das Licht selbst aus und droht den gesamten Galaxien Du Verschlingen, ganz Zivilisation verschwunden, als die Realität ein zuverlässig wird. Communication Sci-Fi-Empfang die letzten Nachruf von sterbenden Welten. Planet Kepler 442. Die Zeitluft rückwärts und sehr kinder werden zu Babys, dann verschwinden sie völlig auf der Kolonie nu in Tron beobachtet Gouverneur Tai-Ho. Wie gebut sich in Luft auflasten und dann wieder erscheinen, nur sich in völlig andere Strukturen zu verwandeln. Das Konzept von Sage und Working bricht zusammen, bricht verzweifelt, dinge passieren, bever Ursachen eintreten. Die sich aus den Endeko-Zone Verschling als auf ihrem Weg. Wissenschaftler, dann min auf der Forschungsstation Horizon beobachtet, wie sein Kollegen anfingen, vor seinen Augen zu alten und zu verjüngen ihnen bloßen sie wie Kalen Daten geheimen Einrichtungen im gesamten menschlichen Raum begannen Minho und Jason, Quantenrocket-Popling zu bauen. Sie arbeiteten in verschiedenen Labors, koordinierten ihr Arbeit überverschlosselt Kanal, random sie herum die Realität zusammenbrach. Dies gerät worden ins wahrscheinlich bei die 10. Wante Jason über die VLBINDUNG dort min dash ho hastit blut, bever antwortet, das ist ein Preis, den wir sollen müssen. Wir haben dies hell erschaffen, also müssen wir sie auch stoppen. Ingenieur, so min haft beim Bau der Gerät, obwohl ihr eigenen Hand durch die Relatskrankheit durchsichtig werden. Wenn wir dies Gerät aktivieren, wird die Rückkopplung durch all Prometheus-System laufen, erklärt sie, es wird wie ein Dominoeffekt sein. Techniker können ho arbeitet fieberhaft in den Quanten verbinden. Die Energie, die freigesetzt wird, kann ganz Sternensystem auslöschen. Wonte dort Minho schloss die Augen undacht an all die Menschen, die durch sein Arroganz gestorben wären. Dann ist das unser Schicksal. Wir wollten Gitter werden, aber wir sind zu Monstern geworden. Die Gerät enthörten sich der Fertigstellung, wenn draußen das Universum selbst zu sterben begann. Plötzlich geschah etwas, was niemand erwartet hat. Als die Menschen in jenseits der normalen Raumzeit tauchten die Wächter auf Worldwiesen, die Geburten den Tod von Universen miterlet hatten. Sie erschienen nicht wie onlich Lebensformen. Commander Herren von der menschlichen Grenzstation Omega-7 beobachtet fassungslos, wie sich der Raum vor ihr aufspaltet und Gestalten aus purem Licht hervorkommen. Was sind das für Wesen? Stammelt sie in ihr Kommunikationsjet. Wächter kommunizierten nicht mit Worten, sondern direkt mit dem Verstand. Ihr Botschaft war klar und erschreckend. Wir haben schon einmal gesehen, wie Spezies das Universum zerstörten. Das werden wir nicht wieder zulassen.
sie brachten Waffen mit. Die Nachprinzipien funktionierten. Die Alte waren aus die Physik selbst gerät. Die Kosalitet wiederherstellen und die Fundamentalstruktur der Realität verstärken konnten. Zum ersten Mal in der Geschichte der Galaxie während sich allbekannten Spezies unter der Verang der Worte. Botschafter Käfer von den kristallinen Zephyrinen hielt ihn historisch Ried vor der Notvollversammlung der Galaktischen Rates, hielt kein Fenwehr nicht gegeneinander, wirkendite. Wenn sein kristalliner Körper das Licht der Versammlungsrams brach, hielt kein Fenwehr für die Existenz selbst. Die uralten Zephyriner stellten ihr Kristallmatrisen zur Verfügung riesige Strukturen, die Realität stabilisieren konnten. Das Kollektiv der Geister bot ihr Energie Manipulation sein, sogar die aggressive Hive-Confederation, die normalerweise jeden hast, trug ihr Bioengineer-Expertise bei. Hive-Knigen Zoch, deren Insektoidform normalerweise wirkt, einführt, arbeitet sieht mit ihren ehemaligen Feinden. Die Menschen bedrohen nicht nur uns, klickt sie in ihre Sprache, sie bedrohen die Realität selbst. Kriegskapitän in sofort die letzte militärische Kampagne der Menschheit an. Ihr Schiff tanzten durch die Raumzeit wie Geister, Facen, durch feindlich Angriff und schlugen aus unmöglichen Winkeln zurück. Als Schiff, Realitätsbürger auf Maximum, befahl sie von der Brücke ihres Flaggschiffs Prometheus Eternal. Wir zeigen diesen Auirdischen, dass Menschen nicht so leicht aufgeben. Aber für jeden Sieg wächst die Realitätskaskade starker. Pilot Junwu berichtet von der Front, Kapitän, jedes Mal wenn wir ein sehr Waffen einsetzen, wird die Kolson gräger. Es ist, als würden wir das Feuer mit Benzin löschen. Die Aliens begannen systematisch, menschliche Kolonien hinter und durchdringen, Realitätsankerfeldern zu isolieren. Wissenschaftler jung sich auf der Kolonie nu degubio beobachtet, weil sich ihnen sichtbar Barriere am ihren Planeten bildet. Wir sind gefangen, berichtete. Nix kommt rein oder raus. Kein Communication, kein Transport, nix. Die guten Geister der Galaxie arbeiteten verzweifelt daran, gegen Monomen zu entwickeln. Der Zephyriner Wissenschaftler wollte kombinierte seine Kristalltechnologie mit den Energietechniken der Kollektivs der Geister. Wir versuchen, Realitätsstabilität zu bauen. Erklärte den versammelten Forschern, aber die Menschen entwickeln ihre Technologie schneller, als wir sie stoppen können. Auf der Erde erhielt Präsident Taeyong die Bericht von der Front. Sein Berater drunten in seinem Rucksack. Aber weigert sich hartnäckig. Wir geben nicht auf, wirkendit. Die Menschheit wird nicht vor außerirdischen Invasoren kapitulieren. Aber die Wahrheit war unausweichlich. Das Universum selbst war zum Schlachtfeld geworden. Und die Menschheit würde. Jeder Einsatz ihrer Prometheus-Technologie beschleunigt nur den Kollaps der Realität. Admiral Dongwook. Dessen Körper inzwischen mehr aus Energie als aus Materie bestend, sendet ihn Letztnachricht. Die Feind sind nicht die Außerirdischen. Der Feind sind wir selbst. Die Realitätskaskade regt endlich das Sonnensystem der Erde. Präsident Taeyong stand in seinem Bunker tief unter der Oberfläche und starrt auf den guten Bildschirm. Die Energie gesehen hat, darauf waren die chaotischen Energiewirbel. Zu sehen, die sich der Erde hörten. Herr Präsident, sagt sein letzter verbliebener Berater Jinho mit zitternder Stimme. Vielleicht sollten wir kapitulieren. Es ist nicht zu spät für Verhandlungen. Taeyong lacht bitter. Kapitulieren? Nein. Wir haben noch ein letztes Ass im Gürtel. Dreht sich zu einer massiven Steuerkanzlei. Die direkt mit dem Kern der Erde verbunden war. Aktiviert Prometheus. Prime. Die Techniker im Raum starten vor Schock. Prometheus Prime war ein Planetengro-Realitätsmanipulator, der heimlich im Erdkern versteckt worden war.
Das Gott wird der Menschheit göttlich matcht aber die Gesamtgalaxie verlehen. Eva möglicherweise den Preis der universellen Vernichtung. Herr Präsident, stammelt Techniker Wujin, die Berechnungen zeigen in 67% Chance, dass das Gesamtuniversum kollabiert. Dann haben wir in 33% Chance auf den Sieg. Antwortet Taeyong Colt, horrendessen klettert. Dr. Jason mit einer kleinen Gruppe menschlicher Rebellen durch die Wartungsschicht tief unter der Oberfläche. Sie tragen überutwirkte Technologie gerät, die Realität stabilisieren konnten. Sind Sie sicher, dass das funktioniert? Fragt Ingenieur So Young, wenn Sie durch die engen Tunnel krochen. Jason nickt grimm. Es ist ein sehr einzig Chance. Wir müssen Prometheus Prime stoppen, bevor es aktiviert wird. Sie erreichten die Zentrale der Gurks in riesig Kammer im Erdkern, in der die Temperatur 1000 Grad betrug. Nur ihr Schutzanzug mitwirkte Technologie hielten sie im Leben. Dort wartet Admiral Donwalk auf sie, ihr Gestalt flackert. Zwischen verschiedenen Existenzzuständen manchmal war sie fest, manchmal pure Energie, manchmal schien sie gar nicht da zu sein. Jason, sagt sie mit einer Stimme. Die Echo aus einer anderen, Dimension klang. Du bist zu spät gekommen. Bei Relatum sie herum begann sich zu verdrehen anzuwinden. Die Winde Kammer verwandelten sich in flüssiges Licht, dann in kristallinen Strukturen, dann in etwas, das überhaupt keinen Namen hat. Siehst du nicht, was wir geworden sind, flett Jason. Render versucht, Seinwirkte zu aktivieren. Wir sind nicht die Retter der Menschheit, wir sind ihr Söster, Donwalk flickert, und für einen Moment war ihr Gesicht wieder menschlich. In ihren Augen war Verwirrung und Schmerz. Ich erinnere mich kaum noch daran, wie es war, menschlich zu sein. Das ist es, was die Prometheus-Technologie mit uns macht, erklärt Jason verzweifelt. Sie verwandelten in etwas Unmenschliches. Wir wollten Gitter werden, aber wir sind zu Monstern geworden. Techniker Minjay von Jasons Team arbeitet fieberhaft an den Kontrollsystemen. Dr. Jason, ich kann Prometheus Prime nicht stoppen. Die Aktivierung hat bereits begonnen. Donwalk starrt auf ihr eigenen Hand, die zwischen Fleisch und Energie schwankten. Plötzlich verstand sie, die Macht, die sie gesagt hatten, die Menschheit zu erheben, hat sie stattdessen zu Monstern gemacht. Du hast recht, flüstert sie. Wir haben an sehr Menschlichkeit verloren. Menschlich zu werden, die Entscheidung fiel an Jason, an die letzten funktionsfähigen Menschen der Besatzung. Sie konnten Prometheus Prime aktivieren und als riskieren, oder sie konnten die Traum ihrer Spezies von der Herrschaft opfern. Was tun wir? Fragt so das Jung. Jason schaut auf die Aktivierungstasten von Prometheus Prime, dann auf die Selbstzerstrangelung. Die Zukunft der Menschheit und der gesamten Universums lag in seinen Händen. Der Moment der ultimativen Entscheidung war gekommen. Dr. Jason starrt auf die Kontrolltafel von Prometheus Prime und dann auf sein eigenen sittenden Hand. Bei Entscheidung, die treffen musst, wird nicht nur sein Leben kosten, sondern das Schicksal der gesamten Menschheit bestimmen. Ich hätte nur einen Weg, flüsterte zu seiner Crew. Ich muss mein eigen Quantensignature verwenden, ihn Rückerplankschleif zu erzeugen. Ingenieur So Young griff nach seinem Arm. Das wird sie tun, Dr. Jason. Ich muss einen anderen Weg geben. Jason schüttelt den Kopf und lächelt traurig. Manchmal ist der Tod der einzige Weg, Leben zu retten. Admiral Donwalk, deren Gestalt zwischen Existenzzuständen flackert, nicht langsam, zu is, bin das, was wir begonnen haben. Mit zitternden Fingern aktiviert Jason die Quantenrocker Poplings und verband sie direkt.
Mit seinem Nervensystem. Durchlässt war überwältigend, als seine Eigenlebensenergie zu einem Feedback-Signal wird, das sich durch all Prometheus-Technologien in der Galaxie ausbreitet. Es funktioniert. Techniker Minjay, Render die Anzeigen, beobachtet. All Prometheus gerät schalten sich ab, die Explosion kollabierender künstlicher Physikfelder erlichtet die Halbgalaxie. Jasons letzter Akt stabilisiert die Realitätskaskade und bracht die Gesetze der Physik zurück in ihr normal Ordnung in dort in den Folgen von sich die Menschheit machtlos und isoliert wieder. Ihr terraformierten Welten kehrten zu ihren natürlichen Zuständen zurück. Mars wird wieder zu einer roten Wurst. Die schwimmenden Stadt von Venus stürzten in die Atmosphäre. Kolonist Kyung Ho auf nu Bisen beobachtet. Why die grünen Felder seiner Heimat wieder zu Fels und Sand wurden. Wir müssen von anfangen, sagt zu seiner Familie. Why und sehr vorfahren. Die mächtig flotte Menschheit treibt hilflos durch den Weltraum. Ohne relizwerenden Antrieb wären die Schiff nur noch Metallin sarkophage zwischen den Sternen. Aber die Galaxie hat überlebt. Jahr später lehrt Dr. Min Ho einer der wenigen Überlebenden der springlichen Projects an der wieder aufgebauten Galaktischen Akademie. Sein Körper war von der Relizkrankheit gezeichnet, aber sein Geist war klar. Sein Studenten, sowohl Menschen als auch außerirdisch. So warum und hörten die Hartlektion über Jugend. Ambitionen, wir wollten Gitter werden, sagt und siegt auf die Gedenkwand, die Milliarden erflistet, die in der Cascade gestorben wären. Stattdessen lernten wir, wieder Menschen zu sein. Was stark ist nicht die Macht, zu werden. Es ist die Weisheit zu wissen, wann man es nicht tun sollte. Student Herren, in jungen Menschen, hab die Hand, Professor Min Ho beruhen Sie, was Sie geschaffen haben, Min Ho schwieg lang. Jeden Tag, aber Ihre Action ist wortlos. Deshalb lehre ich hier, damit zukünftige Generationen nicht an sehr Fälle wiederholen. Die Tedesinen blieben als Monumente für die Torheit der Menschheit bestehen Ruhm, in denen die Realität für immer vernarbt blieb. Raumschiff, die dies Gebiet durchquerten. Berichteten von unmöglichen Phänomenen. Stern, die rückwärts. Brannten, Planeten, die in Zeitschleifen gefangen wären. Einige Spezies begrüßten die Menschheit mitwirkend zurück in die galaktische Gemeinschaft. Die kristallinen Zephyrien erteilten ihre Technologie, beim Wiederaufbau zu helfen. Ander, wie die Hive-Confederation, behielten ihre Wirksamkeit bei. Menschen haben bewiesen, dass sie gefährlich sind, klickt Knigen sagt. Wir werden nie wieder unvorbereitet sein. Das Kollektiv der Geister errichtet Beobachtungsstellen am menschlichen Raum. Ihr Botschaft war klar. Ein zweites Mal würden wir das nicht zulassen. Das Universum wird gerettet werden. Aber der Preis dieser Rettung wird für Jahrtausend durch die Stern wiederholen. Die Menschheit hat ihr Lection gelernt, manchmal ist der Greatmet nicht, die Macht zu nutzen, sondern sie aufzugeben. Und in den Weiten der Weltraums leuchteten die Narben ihrer Hybris als huge Warnung für. All die Rumen, Gitter zu werden. Asterisk and asterisk asterisk.